Molweni, kwesi siqendu sizawusota i-dictionary ne. Jonke ke masithi ndifumene i-data ne from Joburg Stock Exchange yezi-stocks, uba ii-stocks ii-prices zazo zihamba njani. So ndizayipeyista ke apha le data. I-dictionary khumbula mos ikreyithwa njani ne, nge-curly bracket, kuthiwa yi-curly bracket le nto. Dictionary ikreyithwa olaa hlobo, ugqiba ndithi funeka ndiyilungise ke, mandisuse ke ile nto ke ngapha, ndizawusisusa ngapha because i-value kaloku ayosistring, yi-integer. So nantsi i-key yethu, and then ke ngoku ndithini, ndithi koma ke ngoku, koma, useparator kaloku. Oopsie, hello. Khame, okay. So uyabona kwenzeka ntoni apha, nasi stock nanku Bid Corporation, Bidvest, Life Health, Mr Price Group, jonga stock saka Mr Price ke sintswembo. Woolworths Holding, Woolworths is also doing good. Netcare. Okay, le data ke ndiyithatha this morning nge-28 ka-October. So jonga nazi dictionary yethu. So ine-key, ine-value. I-key ligama lestoko, yabo. Mr Price Group Limited, gama lestoko. Nantsi i-value yesi stoko, 17,000. Jonga ke sifuna uthini, sifuna usota by default Python akakwazi ulanduka, asikwazi urana, like asikwazi usota i-dictionary ne, but sifuna ulanduka, sifuna usota i-dictionary, sirun i-function kuzo. So asizawusebenzisa ntoni, sizawusebenzisa ikhona enye i-function besikhe sayisebenzisa kuthiwa nguzip. So sizawusebenzisa uzip. Khumbula ke ne, ezi xolo, ezi zii-keys ne, yho andiyazi ndizam la, ezi zii-keys, ezi zii-values ne, zii-keys zii-values. So sawusebenzisa uzip, sizipe i-keys nee-values, ogqiba sibethe usote ke ngoku, ogqiba sisote after. Okay, masithi so, masithi so, zip, ndithi stocks, ndithi keys ne, ugqiba ndithini, stocks, ndithi values ne. Jonga ke andithini ngoku ndizipa, ndizipile, sizakwenzeka ntoni ke apha ngoku, sizaba nento lolu hlobo ngoku. Sizaba nelist ngoku ezaba lolu hlobo. Yabo? Phinde ithi list yethu, because ubonile mos, because ngoku sizipa, sithathe lena sayenza ilist eyi-1 keys, yabo, nantsi ilist yokuqala keys, sathatha ilist yesibini i-values, yabo, sathatha ugqiba sazipa. Uyakhumbula laa nkali yethu mos, ujonge laa episode yethu yozipa, uba uzipa usetyenziswa njani. So sazipa, yaphela into lolu hlobo. So ke ngoku sizawuthini, sizawurun umax ke apha, sizawurun umax siyibone uba le nto izawuphela isithini. Le nto ke le list sayifaka kwi-max function. Okay, masithi max, nantsi max function. Okay, asimasithini ke,
masifake yonke lento ku print function kwenzela kaloku sizoyibona uba kwenzeka ntoni, qhubeka ntoni. Jonga ke nangu so nangu print uphandle ne nangu print nangu max. Umax uzawufumana the max stock out of ezi stock. I think imax izaba ngubani? Izaba ngu-Mr Price. Aziba ngu-Mr Price, izaba ngu-Bid Corporation 31,000 ne. Okay, mandiyikhomenta out le ndawo. Khame ndirane ke ndibone uba izawuthini na le nto. Voila. Imax ithi ngubani? Woolworths. Yes, why sithi Max Woolworths? Because kaloku lo Max imrane phi? Imrane kwi-keys. Masijonge ke imeni. Yabona u-W usekugqibeleni. WXYZ, u-W usekugqibeleni. So ikhangele irane le nto. Yafumaniseka jonga u-W uzamva. So for sure uzayibona ke imini izaba ngubani? Guess imini izaba ngubani? Imini izaba ngubani? U-Barclays. Masenze imini apha. Imini izaba ngu-Barclays. Jonga into enzekayo lena xa urana ii-maths functions kwizi-strings. Xa urana ii-maths functions kwizi-strings kujongwa uba but nethi zonke bo, zonke ii-functions kujongwa uba okay, ngeliphi igama eliqala, not eliqala, ngeliphi igama xa kutshekwa ezi variables fumaniseka uba ngaba lona likude. Like for instance, masithi sinabani sino esi string ngu-A, sinesi string ngu-A ne, sibe nestring u-B. If bawuzawurana umax between A no B, u-B uzawuba yi-max, u-A izawuba ngumin. Kaloku u-B uza emva ko-A, yabo? Nalapha ke le nto yenzekileyo apha. Le nto yenzekileyo apha ne, masijonge sarana imini ke ngoku sijonge imini. Imini izawuba ngu-Barclays. Yabona imini ngu-Barclays because kaloku u-B, naba abanintsi u-B, bayi-3 o-B, 1, 2, 3. But u-I ukude kuno-A, so u-Barclays ke wawina olo hlobo ne. Okay, then ke uba sifuna uswipa ngeprice apha, siteke sithini? Siswipe ezi columns zethu. Okay, it's fine. Siyiprintile imax ne, sayiprinta imini. Masithi ke ngoku sorted. So nantsi imini nantsi imax, masizisorte ke ngoku. But remember le mini yethu ne-max ayikho right. Because kaloku imini ne-max ufuna uyijaja ngestock, ufuna uyijaja ngeprice, yabo? Ufuna uyijaja ngeprice, but akho ujita, akho problem. Okay, mina yabona zisortwe kanjani? Yabona zisortwe kanjani? Zisorteke nge-keys. Sizasuke siswape ke ngoku ezi values zethu. Kuzawusotwa ii-values ke zizawujika zibe zii-keys, yabo? Apha. So ndizawuthi so. Ndizawuthi apha stock list. Yes, ugqiba ndithini ke apha? Ugqiba ndithi ii-values zibe kuqala. Zizawuzaqala ii-values ngoku. Ii-keys zizemva. So kudifuna kaloku kuzawusotwa ngento yokuqala. So into yokuqala izawuba yintoni? Izawuba yinamba, yabo? Kuzawusotwa ngenamba ke ngoku. Yazi ugqiba ndithini ke ngoku? Ndithathe le zipped list yethu ndiyifake phaa. So yabona isitori sethu sithini ne? So mandirane ke ngoku. Max yacomplaina, arg is an empty sequence.
complaintswa yintoni ngoku? Complain line 18. Maxi empty sequence, but we did zip here. Fortress income fund. Fortress income fund. Complainer apha. So nasi value yethu. Fortress income fund, and then ithini, and then print to that it value error. Value error means bangap kukho i-value engekho right. I don't understand because the value is right. So the line is fine. So you complain the line. This is so strange now. Oh, ndiyabona ke kwenzeka ntoni. Ubonile kwenzeka ntoni? Sure. Funeka sibe ne-value ezingaphi ezi-3 ezi-separate up, because kaloku saba no-min. So ubonile kwenzeke ntoni ne? Max ndithi sorted. Sakucacisela ngoku ngokuba kwenzeke ntoni, ungawari. Jo kwenzeke ntoni ne? Ubonile masisiye le nto siyenzileyo apha kuthiwa yi-abstraction. Siye saqonda mani masikhuphele kukho laa code mos le iripitayo apha le kazip, yabo? Kukho laa code kazip iripitayo. Sandaqonda mani mandiyikhuphe le code apha ndiyenze ndiyidifayine kayi-1. Kwenzela ntoni? Yabona iyaripita mos le code. Kwenzela yazi ntoni ne? Sibe like icode yethu ibe simpler. Sivele copy and paste le variable. It turned out uba le function imodifyile la variable stock list. Imodifyile. So lena by the time le function irana, la variable be modified, so empty. Yabona ngoku the time sibiza ke ngokusort up. Yabona the time sibiza usort mos siyayikhomenta out lena. Xa sibizayo usort i-empty. I-list yethu iye empty. So funeka sithini? Sithi so. So what sayidebugga le code sizabona uba sizayibona ezisirana apha. Ezisirana izawumutathwa ilantuka. By mutathwa ndimenisha uba izawutshintshwa i-original values kule list yethu. Nantso iproblem besinayo. So si-end apha ngoku
sienda pha, so wari uzayi-understanda le nto nathi si-debug, uzayibona kakuhle. Original zethu zienda pha zitshintsho, so that's why ke ngundina 1 for min, 1 for max, 1 for sorted, so that xa zitshintshiwe azi-affectani, azi-correlated. Manirane ke ngoku, jonga ke ukwenzeka ntoni. Yabona kusotwe ngantoni ke ngoku? Yabona i-minimum kubani? I-minimum nanku siqale ngantoni kanti siqale nge-minimum ya. I-minimum ngu-fortress income. I-stock sabo sime kubani? Sime ku-1680 fortress. Jonga i-maximum Bid Corporation. Bid Corporation bani? Ngu-31,000. Yabo Bid Corporation nantsi max. U-Bid Corporation 31,000. Ogqiba ke ngoku jo sizisotile ke ngoku nge-value. Yabo i-minimum qala yona kuzagqibelisa ntoni? I-maximum. Nantsi maximum. And then nanku Mr Price ume phana 17,341.22 cents. Mamela ke ne. So jonga ubonile la msoto wama njani, but bengicela ke sithini, bengicela si-investigate le ndawo man, yabo. Bengicela si-investigate le ndawo le isibhayizisileyo apha. Yabona isicishe senza ibug. Imagine ke if bale ibiyi-code yamanyani yase-stock exchange sikhupha i-answer ezi-wrongo for abantu. Yho. Abasixhothwe emsebenzini. Ndizawucela ke sithini maqela, sawujonga ezi values ke ngoku ezi functions zirana, sawujonga le value ibithini. So in all likelihood la value iyatshintsha after kuranwe imini, iyatshintsha mhlawumbi isuka from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, from 10 elements to 1. Debug. Okay, nantsi debugger yethu. So si-interested kwezi line ziyi-3. So as sirun iline funeka sijonge uba le line la data phaa iyathini, iyashrinka okanye itheni. Nantsi dictionary yethu stocked, la tumele dictionary. So masithi next ne. Next mamela ke sithini, nazi ilanka zethu. Okay, so mamela ke ngozinjani ngoku zi-opposite ngoku mos-key ingapha. I mean i-value ingapha nelanto ka ingapha. Andikho sure why ndingakwazi uyivula le lanto ka. Okay, but it's fine. It's fine. Sasike sithini, sasike sijonge apha le reference biyatshintsha na. Andikho sure why ndingakwazi uzivula, but anyways masiye. So ezasizipile ngoku sizapasa abathi sizapasa lena ku-main, sapasa u-main ngoku. So sa-execute kule ndawo, masijonge ke le reference uba izawutshintsha na. Yabona le reference iphela bani? Iphela ngo-C8 ne. La reference isephela ngo-C8. Let's see. Akho ndlela, bengicima kuzawubakho indlela enice ke udemonstrate le nto, but it's too bad ngoku asikwazi uzibona ilanto, asikwazi ubona uba kwenzeke ntoni kwezi references zethu. Zip object at. Okay, mandithi show referring objects. Unable to display. Yeah, do you know what? Yo andixoleleni ke kule chapter as masithini ne. Abantu sizayibona njani ngoku? Oh it's fine. Then nenze loo nto le imenshana uba sizawuprinta ke. Le nto le imenshi uba sizawuprinta, so mandistophe kancinci. Because mna bendifuna siziviewishe apha, but asikwazi uziviewisha apha. Le zipped function le lanka yethu, ezi lines asikwazi uziviewisha kwi-object inspector. So loo nto le imenshi uba funeka ziprintwe ke. So sizawuthi so for key ndithi value, benditry uavoida ke loo nto leyo uba ziprintwe. For key value in main
ndithi print ndithi key value ne. Sakwenza loo nto leyo for all of them ke ne, sibone uba kwenzeka ntoni after. Okay, usorted yena uright, usorted akamutate yena, that I know. Okay, not that I know, I've ascertained it. Kuthini u-ascertaina? Jonga ke mandithini, khame ndithi print, jonga ke. Sawufaka ke uprint apha kwenzela siseparate. Siseparate i-data yethu kwi-output. Okay, khame ke sirun. So yabona ke kwenzeka ntoni? Yeah, exactly what I suspected. Yabona i-stock main nethi sithathe le list yethu ne, nethi sithathe le list yethu ine-elements eziyi-10. Once siyifake ku-stock main iyamutathwa ibe na-one record, yabona, ibe na-one record. So ke le function lena yenziwa ngubani? Yenziwa ngumax, yenziwa ngumin nomax. So bofuna uverify loo nto leyo uthini, uzawuthi control uklike apha main, ufunde apha ke ngokuba uthini, with a single iterable argument return its smallest item. Yabona ithini? It returns the smallest item back to that object. So sibe ne-1, si-end apha ke ngoku siba nantoni? Si-end apha sibe na-one element. That's why apha sina-one element. Before ke ngoku besipasa la element kule function and then the function ibhome out umax. Kaloku umax funeka comparishe omin nomax, funeka ubanike list at least enento ezimbini. So ulanduka khame ndikubonise la complain besithini. Isicomplaina kaloku uba i-second argument inali empty. So bekomparishwa the max value. I mean bekomparishwa now the max value, the main value, because mos kubuyiswa umain qha ngokukomparishwa umain nento empty yabhoma out ke kule line le kaMax. Yes ke bengicela sithini ne? Bengicela sithi masiphinde sireproduce la program nje ke ngoku for ulanto sendigqibile le chapter nje u-understand uba yintoni erongo esiyenzileyo. Lena sathi ngubani? Lena sathi max. Nje ke sawuthini masirane. Yabona complain kaloku i-comparisha ne, i-comparisha le value to an empty sequence. Umax kuthathwe lena kathathwe ne-empty sequence because kaloku kukho iline eyi-1. Yazi why kukho iline eyi-1? Kukho iline eyi-1 kaloku because umain sirane umain kule lantuka kwareturnwa to this object the minimum. Kwareturnwa to this, sifake le object apha ne, kwareturnwa to this object the minimum. So le object yasuka ke ngoku from having 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Le object yasuka from 10 to 1. Safaka ke ngoku la 1 apha. La 1 funeka max, imax yantoni? Imax yento ezimbini okanye ezininzi. Awukwazi ukufuna imax yento eyi-1. Ayenzi sense loo nto leyo. So that's why le program ithe mani lo bhuti nganto phambili ayenzi sense le ayithethayo apha kuthi, yabo. So ngoku sifuna ntoni? Sifuna imax ngoku yento eyi-1. Ithi le nto amani ayikho le nto nifuna yona. Imax yento eyi-1 awukwazi ufumana imax yento eyi-1. Imax xa iyi-1 into, that's your max. Xa iyi-1 into leyo iba yi-minimum, yabo. So ke ngoku ya-enda pha ilaa nto kolo hlobo, ya-enda pha ibhoma out olo hlobo. So jonga ke ndizawuthini, ndizawugcina lo mzekelo apha, lo mzekelo. So ngumzekelo ombi lona, ungalibali. Ndizawubhala apha umzekelo ombi. Bad example.
but bengicela uyistadishe nje ubone uba kwenzeke ntoni, yabo. Le nto iza kunceda ke ekutheni for fault finding. So andiyazi noba ubonile into ebesiyenza apha, yazi ntoni le episode, into ebesiyenza apha yi-fault finding. Xa fault find icode yakho, icode uzayibhala yenze isense. Ubonile noba sibhalile kamandi, yabo, sabhala kamandi, yonke into yenza isense. Sarun icode yabreaka, so ngoku icode yabreaka, ngoku kufuneka sidibhage. Sadibhaga kwafumaniseka uba ngaba ngoku sidibhaga asikwazi ubona kwi-object inspector, yabona. Ngenye iproblem leyo, yabo, ngenye iproblem. Xa ukhode uzadibana neeproblem, so funeke uzisota out. Yazi uzisota njani out? Nge-fault finding. So i-fault finding flow chart. Fault finding flow chart. Was it working before? Was it not working before? Am I using the API right? Yes, no. I'll understand the API ngoku kufuneka ufunde, yabo. Xa unga-understand i-API, akho mntu uyazi i-API ngentloko. Ubuyazi i-API, wazenza i-API uqhela uzisebenzisa, yabona. Bavele ke ngokutsho. So nathi ubona uba kukho into onga-understandiyo nentoni, uthi phaa ufunde, yabo. Jo ke kulungile ne. Mamela ke ngososasota up, so yenye into ethi yamdoro masirane kokokugqibela. Bengicela ke ujonge mani le code udlale ngayo ne. And please utry uunderstanda le ndawo. And then noba ndiyi-explaine like kakuhle le nto like nindivile ni-understanding. Okay, kulungile. Ndizawulantuka, ndizawugqithela kwi-chapter elandelayo. Thanks, cheers, bye.